Hola amigos, ¿cómo están? Soy Brad el Gringo aquí en Picayune, Mississippi, a Dad's Camper Outlet, y hoy tengo algo un poco diferente, un camper aún de alta calidad, de bastante lujoso, muy cómodo, con mucho espacio adentro, pero con un precio mucho más asequible, pero aún tiene muchas características que van a disfrutar. Y la primera, un gato de enganche de poder, y también aquí abajo estabilizadores de poder, escaleras de alta calidad, dos ejes por supuesto, así que es mucho más estable, mucho más seguro. Una cocina al aire libre con el lavamanos y la nevera pequeño, y también aquí una parrilla, gabinetes, muy útil. Me gusta estos mucho. Si van a acampar, por supuesto, quieren estar afuera, no quieren estar adentro todo el tiempo. Y aquí arriba tenemos bocinas al aire libre, un soporte aquí para una televisión, otra puerta aquí atrás directamente al baño, así que cuando los niños necesitan usar el baño no van a suciar todo el camper. Allí arriba también un toldo de poder con mucho espacio abajo, y algo bastante pequeño pero importante también aquí, el paragolpes. Tiene espacio adentro para tu manguera para la alcantarilla. Y una más cosa muy importante aquí, una conexión de poder de 50 amperios. Muy útil, pueden usar muchas cosas adentro y no van a tener problemas con suficiente poder. Ahora vamos adentro. Espera. Hay un abre botellas aquí. Hay una cocina al aire libre allí. ¿Por qué necesitamos ir adentro? Tenemos todo. Bromeo. Vamos adentro. Hay un perchero aquí, algo pequeño sí, pero muy útil. Gabinetes, la mesa que pueden convertir en otra cama. El sofá también pueden convertir en otra cama. Dos literas aquí. Hay mucho espacio aquí para durmiendo personas. El baño con bastante espacio también. Una grande ducha con su propia puerta al exterior. Algo muy útil. Mira. El piso aquí, bastante sucio, sí. Aquí, nada, un poquito, pero nada mucho. Van a disfrutar esto. Aquí en la cocina, encimeras, muy sólido, muy fuerte. El lavamanos del acero inoxidable. Todos los gabinetes de madera maciza, muy fuerte, buena calidad. Una tapa de vidrio para la estufa. Bastante grande nevera que pueden funcionar por propano y electricidad, ambos. Y ahora vamos a la habitación. Un espejo en ambos lados, más gabinetes y una cama del tamaño queen. Y también
todo el marco de esto camper aquí, todo el marco es de aluminio y el chasis de fibra de vidrio, así que no van a tener problemas como con agua dañando el marco. Va a durar mucho tiempo. Como siempre, amigos, gracias por ver y por favor, si hay preguntas o sugerencias, publicarlos en mi página o si hay algo más que quieren ver o saber, dímelo y voy a ayudarles si puedo. Gracias.